the agriculture sector gave an outstanding performance. It increased by roughly 20%. Imininingwane lekhishwe bethetibalo ikhombise ukuthi umnotfo ukhule nga-1.6% kule kota lekungetulu kwaloko lebekadze kulinzelwe etimakethe. We hope that this board will be different. Iphalamende iphasise amagama abantu abalishumi nakubili labaqokelwe etikhundla tebhodi ye-SABC. Baba kuhle kuhlangana endzabeni teswati la SABC 1 khumbula ukuthi Tindzaba yathola ku YouTube na ku Facebook ngekuthi uthi SABC Tindzaba shonile. Umnotfo wakuleli ubonakala ubuya ngamandla ekoteni yesitsatfu wakhula ngetulu kwaloko lebekadze kulinzelwe etimakethe. Imininingwane lekhishwe bethelibalo ikhombise ukuthi umnotfo ukhule nga-1.6% kule kota kanti ekoteni yesibili bowehle nga-0.7%. Umnotfo wakuleli wente ngcono kunalokho bekulinzelekile kule kota yesitsatfu nanoma ngabe kube netihibe. Imikhakha lebike kukhula kule kota yesitsatfu kufaka ekhatsi umkhakha wetekulima, umkhakha wetimayini kanye nowetekucedza. The contribution to GDP was quite well spread out through the economy, but the agriculture sector gave an outstanding performance. It increased by roughly 20% and contributed half a point to economic growth. But we also saw a very strong showing from the finances, business services, real estate, which contributed equally half a percentage point, even though they only grew at 2%. Umnotfo ukhombisa ukhula ekoteni yesitsatfu nanoma ngabe le live libukene nekuhamba kwagesi ngenhloso yokumonga kanye nemnotfo wemhlaba wonke lokhula kancane. Way above what everybody expected. It is extremely surprising in many ways. I mean, given that we had relentless load shedding throughout the third quarter, and you would have thought that that would have had a bigger impact. And at the same time, the global economy was actually slowing quite significantly. And we had interest rates increase further, and we still had, very high inflation. In fact, it's in the third quarter that inflation peaked at 7.8%. Kuthengwa kwetintfo etitolo kukhombise kwehla ekoteni yesitsatfu. Kanti lokhu kufakazelwa tingcinamba letibukene netakhamuti takuleli njengoba tindleko tekuphila nemalimboleko kunyukile. Umnotfo ulinzeleke ukuthi ukhule ekoteni yesine kepha ngelunyawo lolunwabo na ucathaniswa nekota yesitsatfu. Aqala kabe amaholide aKhisimusi kubashayeli njengoba enyuka nje insengo emafutha etimoto. Abantu bakuleli bangalenzela kukhokha kakhudlwana kule nyanga njengoba tinhlobo totimbili tapetrol tinyuka nga-59 cents elitha. Tiyo temcebo phansi namandla libemetelene ukuthi idizili yena-ke utawehla nga-52 cents elitha kusukela ekhatsi lamabili lomuhla. Kuhlathisele emhlathe lishumi nakuthathu lenyanga lesetulu ukuvota kwePhalamende elisabeni lembiko wesigaba semashumi lasiphohlongo nemfica luTindzaba lephalaphala. Kulandzela kuhlala lokukhethekile kwePhalamende itolo i-ANC iphakamise ukuthi lokuvota kuhlathisele kwentela ukuthi iPhalamende ihlelembise konke okutawuthinza lo msebenzi. Onke amalungu ePhalamende lengamakhulu amane kulindeleke ukuthi ahlangane ngalesibili lotako nakusemele kutholakala kwendzawo lekahle kuchuba lo msebenzi. Somlomo wePhalamende noSiviwe Mapisa nqakula uthi ubide lomhlangano ngemuva kwekuthola incwadi lebuya kusoswebhu we-ANC lethi kufanele kube nekuhlala kwePhalamende kubukwe tinhlelo leti tawusetshenziswa nakuvotwa. So propose that we have our meeting, the sitting to deal with this report using a manual voting for the 13th of December, which is next week, Tuesday. Lesiphakamiso sisekelwe nangiletinye tinhlangano. Mapisa nqakula uthi utawuthatha sincumo ngemuva kwemibono lefakwa tinhlangano tepolitiki kanti lilanga lehlala kwePhalamende litawuya ngekuthi indzawo yatfolakala yini. We could not secure a venue before we knew what this committee was deciding. So from tonight, we will start working on a venue that should be secured for the meeting of next week. Kuvunyelwene ngokuthi emalungu ePhalamende kutawufute abekhona mathupha kulomhlangano nanobe kunjalo somlomo wePhalamende uyema kule ukuthi kungabi nekuvota lokuyimfihlo. Kuphinze kwaba nemibuto leyehlukene ngesincumo samengameli Cyril Ramaphosa sekufaka sicelo enkantolo yomthethosisekelo ukuthi kubukedwe lembiko welithimba lelithole ukuthi kufanele atiphendulele kulolidzaba lwephalaphala. Also subjudice rule has relevance here. It can't be a complete bar to the matter being dealt with by the House. EFF iphawulile ngalolidzaba. There must be a definite
approach as well that because this panel report is a parliament-sanctioned report, we should go and demand and actually prevent the application by the president. Xhasa ucele tinhlangano tepolitiki ukuthi tilinze kudzimate somlomo atfole kweluleka ngaloludzaba uthi kudzimate kube nginyalo kude sincumo lesitawuthathwa kuloludzaba. Iphalamende iphasise amagama abantu abalishumi nakubili abacokole etikhundla tebhodi ye-SABC. Labanye amaqembu epolitiki exwayisele bhodi yakusasa ngekungenelela kwetepolitiki athi kufanele ukuthi ibe ngiletimele. Emva kokulibaziseka kokuhlolwa kwabagqatswa yi-Angete yezobunhlola, inkqubo yokutyumba amalungu ebhodi entsha ye-SABC isekhondweni lokugqityezelwa. Kususela ngomhla we-15 ku-Okthobha i-SABC ingenabhodi emva kokufikelela esiphelweni kwexesha lebhodi edlulileyo. I-National Assembly waphumezile amagama abagqatswa abali-12. Amanye amalungu ePhalamende athi le bhodi mayizimele isebenze ngaphandle kwedyudyu ngelixa amanye evakalise ukoneliseka ngabantu ababatyumbileyo. Well, one of the great achievements of the DA has been the putting of that self-same person, Patiswe Magapane, with her encyclopedic knowledge of all that is broadcasting on the SABC board. We have seen boards come and go with very little change because they get appointed with misguided political agendas. We hope that this board will be different. Is our pledge that the current board that will be appointed should not be faced with any political interference, as the board will be left to do what they deem fit for the SABC. While it might have taken some time, we believe that qualification, verification, state security clearance, and public participation were all essential prerequisites to ensure legitimacy of this process. Lamagama ali-12 azakuthunyelwa kumongameli Cyril Ramaphosa ukuba awaphumeze. Umongameli uza kutyumba usihlalo webhodi kwakunye nesekela. Kusenjalo, umbutho woluntu iSave Our SABC uthi unexhala ngabanye babagqatswa abaphakanyisiweyo. Tinhlelo amatya wendaba ze-SABC ePhalamende eKapa. So vele uyavunguta umoya maholide Christmas. Kulaba ivileta kulenzeka ukuthi uqala kwenyuka umthamo wetumoto emgwaqweni lahlukene kuleli. Lesi sikhathi sekubona imindeni kujatshule kuba mnanzi kepha kulemnye imindeni kuba dinyembeti ngenxa yetingoti temigwaco. Emoyeni sina Moeti Mmusi lokhuluma wethu kuphepha eMpumalanga kuva kabantu ngenhlelo dabo talonyaka. Asikumele sikwamukele Mmusi endzabeni teswati la ku-SABC 1. Ngiyabonga kakhulu ukubingelele nababukeli bakho emakhaya. Ingabe Mmusi time kanjani inhlelo tenu tekuphepha kulamaholide Christmas lonyaka? Kuleli viki lelindlulile mhla ka-29 November 2022 litiko belikade lilauncha iprogram lesipita ukuthi i-Road Safety Festive Season Awareness Campaign letawuqala kusebenza kuleli viki leletawo. Kulelo hlelo besi indicate ukuthi sitawusebenza kanjani kude silisane kuba khona kwetingoti emgwaqweni nokuqinisekisa ukuthi bonke abantu bafika laba yakhona baphephile. Kuletinye tinhlelo letikhona ngeke sisaba netivimba mgwaqo ama roadblocks lamaningi njengoba sisolo siyenda kule minyaka lendlulile. Sibona kwangathi severity yaqala kukhuphuka tibalo tetingoti ethamba nemphefumulo eMpumalanga njengoba nje sibonile ngempela ukuthi khona ingoti lambele emphefumulo abantu abemfica. Ungathini kuloko? Siqale kabi kakhulu kodwa ke nelithemba lokuthi onke amahlelo laswabekile ukuthi sitawasebenzisa sibambisane nama-stakeholders lahlukahlukene kutawuba khona nemehluko lomkhulu kakhulu njengoba sengishilo ukuthi angeke sibe netivimba mgwaqo letiningi kodwa ke lesitawukwenza sitawasebenzisa ama-block patrols nalama-operations la-target speed siyawatargeta futhi nelesikubita ukuthi kwama-moving traffic violations kusho ukuthi lamaphusa la injo abashayeli
timoto lehamba ngoba isikhathi lesiningi ngiyo laba ngatingoti lehamba nemiphefumulo yabantu emgwaqweni. Siyacabanga ukuthi abashayeli nabo batawudlala indima yabo ekuthenini balandelele imithetho emigwaqo. Wonke umuntu akwazi ukufika la yakhona phephile. Lokunye lokhona ukuthi atawubonakala kakhulu amaphoyisa omgwaqo sebenzisana nawo wonke lama stakeholders la sihlala sebenzisana nawo yonke leminyaka. Lo sikwendile futhi sibuke imigwaqo le fake isandla kakhulu ekubeni khona kwetingoti kule minyaka kulamaholide islandlulile sibuke ngeliso lelibukhale kakhulu sinamahlelo specifically for lama routes lawo kodwa ke leminye akusho ukuthi angeke siyibuke sitawibuka nayo. Sibonga kakhulu Mmusi isikhathi sakho. Kubonga thina kakhulu. Loke ngumusi Moeti lokhuluma litiko letekuphepha eMpumalanga. Babukele baphawulile ngelitsaba letingoti kulamaholide akhisimusi. Into langayenda ngalamaholide akhisimusi ukuthi ukuthi ngiphephe ukuthi ngingahambi ebusuku kaze mangihamba ebusuku ngihambe nebangani sihambe sibaningi ngingahambi ngedwane kaze futhi uma ngihamba ebusuku kwamele ngigcoke impahla leti khanyako ukuthi ngizokhona ukuthi ngibonakale ngisekuthini kanzi uma ngabe sesinathile sidle manje ambonjwane asihambi emgwaqweni asidlalele emotini asishayeli siyadicoca kahle sihlale sibe right siphinde sihloniphe naye wonke umuntu besidibana naye siyahloniphana. Babukeli kule festive singayiphephisa ngokuthi ke uma uya mhlawumbe emashop ungasebenzisa ama ATM kepha ukwenza ucashback ngoba ukuphatha ucash kuyingozi kakhulu igebengu nazo zibhidlangile. Bantu bakithi asenekele ukukhipha imali nihlale nayo ikhwameni batanithathela labo galakajane laba. Into lekhona nje sebenzisa uswipe nje kuphela uswipe ube nemali transport kuphela. Bantu batshontshe batimali bantu bayakhala kuma ATM chaphelani bekunene. Basebenzise imali yabo ngalokujwayelekile kahle futhi bangathengi into leti bangatiplane njengoba siyathi ku January yafika le bantwana batotsinga school uniforms on January. Lona ngumbono wembukeli ye-SABC ete yathweswa ukuphendvulela ngawo. Luphiwe imephuthumako eGauteng licele abaholi betengiholo ukuthi bangaqhubi inkonzo ekubhabhatisa kakhulu kulesikhathi setimvula letina ngamandla bangaqinisekisi kuphepha. Lokhu kulandzela kumide kubantu abalishumi nakune kulembalasonto nakutawuhamba kabi inkonzo yembhabhatiso. Kuchubekile kutfungatsa namhla ekuseni. Lokuthi ngemva kokuthi kungabi nesimo lesihle selitulo ngelesonto lokuphocelele ukuthi belusito loliphuthumako bamisela ukutfungatsa. Kuthwala itidumbu etilishumi nakune kulomfulukani lababili labasinzile bayalulama esibhedlela. Kulabo labanye amalinyende labo ngulabasikade. Kusola ukuthi luswana lolunitinyanga letindzatfu nalo belukhona kulabo labamuke nalo mfula. Imibono engaqinisekiswa ithi nalo mfundisi bekahola labo bebabhabhatiswa akatiwa ukuthi ukuphi. Department aticele abafundisi bemasonto onke ukuthi bagweme ukuthi kungaphindizeki sehlawo lesifana nalesi. Please hold off on the baptism, especially during this time of the year, because we have heavy rains and flash floods. We never know what's going to happen. So please hold back on the baptism. Maybe try some other time. We're really pleading. It's not just for like the priests only. Anybody else, just stay cautious. Be vigilant, stay away from running waters, rivers, low-lying areas. We're really pleading the community to be careful. Letinye takhamuti sebembe limbopo tinqomelo loniketwe emandla ngokwemthetho kubuyisa imali yaphuma ebhange le-VPS ngalokungekho emthethweni kuthatha tinyathelo temthetho ekutheni ibuye le mali. Sikhuluma njenganto lephakeme sejozini ketelo umcokelelo wale mali ligunya lekuthi adle impahla enkosini phambili yesive semavenda thona imphephura mabulana kubuyisa imali lengetulu kwetigisi letisihlanu. Lona beka inkosi yesive semavenda thona imphephura mabulana ungulomunye walabo labatsinzeka kulokutatshwa kwemali lengetulu kwa 2 billion emarandi kulibhanga i-VPS. Igama lakhe lavela kulombiko lebonemakhasi langa 148 lebewadiwa ngokuthi the Great Bank Heist. Ingano lephakeme ikhiphe sincumo sekuthi lona beka inkosi abhadale le mali njengoba kuyavela ukuthi benda sivumelwano ne-VPS nga-2015 na 2018. Le mali kusola ukuthi yathenga timoto etindzatfu takanokusho etingabida imali lengu-5 million wemarandi. Umthengisi Anush Roblal akathola ukuthi aphawule kepha uthi batshele sithunywa senkantolo ukuthi silandze leti moto Letinye takhamuti tiyasimukela lesincumo. Pay money back.
some other family, they need to take their kids to school, the other kids to school, especially at university. You must pay the money because most of the people are suffering out there. So I agree with the board. Kusenjalo Robler uqinisekisile ukuthi uthole incwadi levela enkantolo egunyata kulandwa kwempahla lehamba kunabe angimengameli waphambili Jacob Zuma. Lokuthi ngamba ukuthi Zuma abesemva kubhadaleni isikweleti lesingabetha imali engu7.8 million wemarandi yasithatha ku-VPS. Lona beka inkosi yesive semavenda Mphepo Ramabulana uthi utawuphawula ngalolu tsaba ngemva ukuthi akhulumisane nemmeli wakhe. Kubonakala bathambe umuntu ututene mfura ivale Gongong tutemba West enyakatho Kapa. Takhamuti letungakile tsola masipala etikahlong kungahloniphi bantfu labashonile. Letakhamuti lithi kuketwa kwemhlaba nekugcwala ngokwecilo kalomfula ngiko lokudala umonakalo kulamathuna. Bashacekile basheke babambe wangaphansi. Kulendlela emalunga emphakathi ativa ngayo ngemva kokuthi abone emathambo ebampi labashonile eceleni kwemfula ival tutana labo bahlala khona. Asola masipala ngokungabi nenzaba nekungaba naki. There are people living close by, so it's not a good scene at all. And it's not very human to see bones and skeletons like this. Our family is laying here next to the river. The bones is here by the river. So, is the problem here. I'm very sad and angry at the same time because this problem is coming from a long way. That is, we are putting in our concern about it, but nothing has been done so far. Tinhlelo talabamvu labangcwatshwelana tikwate tiganele unwabo. Tifuna lo masipala alungise lo monakalo ngekusheshsha. Lamanye amalunga emphakathi asengakakhoni ukuthola emathambo etinini tawo lasagcinwe endzaweni emlando. Bones from my relatives stay in that museum, McGregor Museum. Lasamasipala sithi bayati ngalesehlakalo sokusabalala kwemathambo ebantfu labashonile nekuthi kuyindlela labayilungisako. To local government is not that easy because we have an issue of financial constraints, but that is something that we have actually discussed internally, and I think in the next financial year we'll be able to find some kind of funding. Emalunga emphakathi afuna lo masipala athole lenye indzawo labatofihla kuyo tinini tabo kuti kugwemeke tehlakalo letifana naleti. Etimake Telrand isifuna ukuthi liqinile licathaniswa netimali takulamanye amave. Sitibeka lapho talo umtranspector sikhona simo selithuba kusasa bakhona abalekani bethu besindebele ngesikhathi esifanako khona la kwe-SABC 1 usale kahle.